Amen. Amen. We can appreciate the worship team as they take their seats in the presence of God. And I want to welcome everyone. Taka niwakaribishe kila mmoja wetu ambaye yuko kwenye nyumba na wale ambao wanatutazama kutoka mbali, karibuni sana. Bwana ni mwema na ni mwema kwetu katika haya majira ya urejesho. Tuko katika majira ya urejesho na tunaamini Mungu kwamba tutapokea urejesho wetu kwa njia spesheli kabisa. Naomba tukapate kuomba pamoja na Mungu atatubariki tunapoanzisha kipindi cha neno. Tuombeni. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa kutupatia kwa kwenye nyumba ya mkate jioni ya leo. Maana neno lako linatuambia mtu atoishi kwa mkate chakula peke yake, bali kwa mkate ambalo ni neno litokalo kwenye kinywa chako. Tunaomba jioni ya leo tunapopata neno lako likatufikie, neno lako likatufae, neno lako likatujie katika jina la Yesu Kristo, likatufikie na nguvu kubwa katika jina la Yesu. Tunatangaza neno lako likainuliwe mahali hapa, likainuliwe kwenye kipindi hiki, maana ni neno litabaki hata baada ya yote kupita katika jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza jioni ya leo kwa sababu umetenda nasi na umetenda na hili kanisa katika jina la Yesu. Kila mmoja ambaye anatazama, tunanena baraka kwake, tunanena baraka kwa wale walio kanisani. Tunabariki jina lako kwa sababu Bwana, mahali hapa na wakati huu wa urejesho unadhihirika kwetu kwa njia spesheli. Asante kwa uwepo wako Bwana, nitumie tena jinsi upendavyo na utukufu wote urudi kwako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kusema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu sana, ni kwa sababu ya jioni ya leo. Mungu ametupendelea sana, hata wale wanatazama, Mungu ametupendelea sana tukapatikane kwenye kipindi cha ibada. In the times when there is a lot of business, watu wanashikana nyakati hizi sana, na kwa hivyo tunashukuru kila nafasi ya kuingia kwenye ibada ama kutazama. Wakati unatazama mahali ulipo, tunatambua the sacrifice and what it takes. It takes a lot of discipline and we acknowledge that. Naomba pia nitambue uongozi ambao ni uongozi wangu, uongozi wa nyumba hii, our papa and mom, Bishop Kilonzo and Reverend Damaris. Forever I am grateful to them. They continue to mentor me, na ninashukuru kwa sababu ya maisha yao, na pia nashukuru ni kwa sababu ya uongozi wao wakati huu ambapo tunaongozwa, tunahubiri na tuko katika mada ya restoration ama urejesho. Karibuni sana na wacha Bwana anene na maisha yetu. Our theme verse is in Jeremiah chapter 30 verse 17 and 18. Lakini leo naomba nianzishe mahali, alafu nikifika hapo tutakuwa tumekita mizizi ndani ya restoration topic of the night. The topic is understanding how restoration will work. Understanding the workings of restoration, ama understanding how restoration will work. Na ninawakaribisha sana. Naomba nisome tu mstari Jeremiah 30:17 and 18, alafu nitarudi nyuma na tutakuwa tumeanza. Jeremiah 30:17 NKJV, naweza kunipa hiyo? Asante. NKJV najua inakuja.
17 inasema hivi, I will give you back your health and heal. All right. I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Zion, no one seeks her. Kuna kitu hapo Mungu anasema atarejesha afya zetu. Afya sio tu afya ya kimwili peke yake. In fact, hii ilikuwa taifa na Mungu alikuwa anairejesha. Kunakuwa na afya tena katika hiyo eneo. Kunakuwa na afya tena kwa watu wa Mungu wa Israel na Juda. Mungu anawarejesha tena. Verse 18 inazidi kueleza, thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents and have mercy on his dwelling places. Mind you, hawa watu kuna kuharibikiwa sana, mpaka Mungu anarehemu sehemu zao ambazo walikuwa wanaishi. Kwa kawaida kama watu wangekuwa wanaishi mahali pazuri, angekuwa anataja kitu, I will have mercy on your households. Yani kuna some demarcation inaonyesha hao watu wako maeneo yao. Lakini wamesumbuka, wameshikwa mateka, wamesumbuka mpaka tu Mungu anarehemu eneo lao. Mungu anarehemu taifa lao. The city that anasema the city shall be built upon its own mount. Kulikuwa na mji. Bwana anasema sasa huyo mji, maana sasa haupo, anasema utajengwa tena mahali ambapo ulikuwa. You know, hata palace, eneo la mfalme. Watu walikuwa wametaabika kama walipoteza hata palace. These people really had gone through a tough time. Hata eneo la mfalme lilikuwa eneo ambalo limekuwa attacked in the times when they were plundered and when they went through a tough time. May the Lord restore us. If he promised to restore such a people ambao walikuwa wameumia kutoka mkubwa hadi mdogo, I believe God this season that ataturehemu. Hata sisi tutarejeshwa. Hata sisi tutaona urejesho wa Mungu na hatutabaki vile tena, katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini sema amen. Siwasikii, sema amen. Amen. Karibuni sana. Jeremiah 30:13. Nataka nikuonyeshe kitu, alafu tutasonga mbele tuendelee na kuona vile restoration, vile urejesho unafanya kazi katika maisha yetu, na wale ambao wanaamini na sisi, wale ambao wanafuata pamoja nasi hii mada ya restoration, kuna vile inafanyika according to the context ambao tunapewa hapa. Jeremiah 30:13 inasema, there is no one to plead your case, Israel and Judah, that you may be bound up. You have no healing medicines. Hawa ni watu ambao Mungu anakuja verse 17 and 18 kuwarehemu na kuwarejesha. Na kwanza tunapewa picha ya wale watu ambao Mungu alikuwa anarejesha. Walikuwa ni watu ambao hakuna msaada ulikuwa unawafikia kwa muda mrefu. No one to plead their cause. Inaweza kuwa hata hakuna mtu angeomba aombe Mungu kwa ajili yao. Possibly there was no intercessor to plead their case before God. In fact, this is what it means. Mungu mwenyewe aliamka, akakuja, akaanza kuwarejesha pasipo na juhudi za watu wenyewe. It is God who himself arose to come and restore the people of Israel and Judah. He himself, he says, there was no one
to plead their cause, to plead their case. Even there was no healing medicine. Kesi yao ilikuwa mbaya. Hakukuwa na watu wa kuwasaidia. Hakukuwa na njia ya kuwasaidia. Ni kama vile sisi tulikuwa tu kama binadamu, when Adam fell, hatukuwa na msaada. Mungu mwenyewe aliturehemu. Akaleta mwanae Yesu Kristo, akafa msalabani, akafufuka siku ya tatu, aka-accomplish kazi ambayo alikuja ku-accomplish, akaleta wokovu. Kwa mapigo yake tukapona. You know, there is something that God did without men getting involved. And I want to tell us this particular season, hii majira ya restoration, I want to give someone some hope, kwamba hata kama umesaulika kwa muda mrefu, kuna watu wakianza kueleza maisha yao, wanaeleza vile wamesaulika, wanaeleza vile hakuna mtu anayewasaidia. This is your time. Huu ni wakati wa yule mtu ambaye anashangaa kama atawahi pata msaada. Mungu mwenyewe analeta msaada. Amen. There was no one, but God came. Bwana Yesu asifiwe. That is what you see in verse 17 now. Mungu mwenyewe akaingia in the scene wakati hakuna msaada pengine popote. Mungu mwenyewe anasema, I will restore, I will do this, I will do that, I will restore. Hata kama kumekuwa na hakuna tiba ya mambo yako, ya vile mambo yako yameenda vibaya, mimi Mungu niko na tiba, kwa sababu ninasema kwamba yale mambo magumu kwa wanadamu, kwangu sio magumu, kwangu yanawezekana. Whatever that is impossible with men, to God it is possible. May you see God this season in the name of Jesus. If you believe it, say amen. This is a season to see God. Restoration this season will be about God. It will be God coming through. Mungu atakuwa anajipenyeza katika hali za watu fulani, hata kama wamengojea sana. Siku moja, kuna wakati, kuna mtu alikaa kando kando ya kisima miaka 38, miaka mingi, watu wakawa hawamsaidii. Hata yeye akiulizwa na Yesu, maana siku moja Yesu alikuja. Yesu mwenyewe alikuja, akamuuliza maswali. Jamaa akasema kwamba nimekosa mtu. Israeli na Juda walikuwa wamekosa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema amekosa mtu. This is the season. Yule mtu amesema nimekosa mtu, God is coming through for you. Yule mtu amepita mambo akashangaa, mimi nitasaidika vipi? God is coming through for you. This is your time. In the name of Jesus, God is coming back to you again. Amen. Biblia inasema in verse 17, they called you. Yani inafika mahali mtu anatengwa. Verse 17, Jeremiah 30:17, anatengwa, anakataliwa, anakuwa hana jina. They called you an outcast. They called you an outcast. Mtu ambaye amekataliwa. This is Zion. This is Zion. It is now an outcast. No one seeks them. Kuna watu wanapita haya mambo kwa muda mfupi, kwa muda mrefu. And this is not a good experience. I came with good news today. And I'm saying, God is in the business of restoring us. Mungu yuko katika shughuli hii wakati. Mungu yuko katika shughuli ya kuturejesha. And I'm declaring restoration. I am speaking restoration. To restore is to bring back something that was lost. To bring back to a former state. You know, there was a former state, ikapotea. Kurestore ni kurejesha tena kitu ambacho hakipo, kilikuwa na sasa hakipo. This is the season.
May God visit us. May God visit the viewers who are watching from far. May this theme work for you in the name of Jesus Christ. If you believe it, say amen. Sasa naomba nikalete mafunzo sasa yakaingie katika kuelewa. You know, I want us to understand what is going to happen this season. What is happening according to our context here. What is going to happen? That is what we shall be sharing immediately now, and the Lord will bless us. Kama umekaa sana, umengoja your miracle kwa muda, this is your time. Kama unasikia umekataliwa, this is your time. Kama hata imefika mahali ukakasirikia Mungu, this is your time. This is your time. And I want you to go with me, come with me, and the Lord will bless us. Number 1, verse 18. What will be happening? Number one, I see it in verse 18. This is what it says. The city. Let me start with the beginning, the statement ya kwanza. Thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents and have mercy on his dwelling places. That is now where things are starting. And this is what I want to take the action point ya kile kinafanyika wakati huu wa urejesho. Number 1, the Lord is saying the city ambayo ilikuwa imeharibika shall be rebuilt upon its own mount. Pale ilikuwa, and the palace shall remain according to its own plan. This is the point. God is helping us to rebuild again. That is the first thing that God is doing. God is helping us to rebuild again. There is a rebuilding again. You know, wakati kuna urejesho, area moja ambayo kutakuwa na activity ni kwamba Mungu ameachilia neema ya kujenga vitu tena, kujenga mambo tena, kujenga mahusiano tena, kujenga jina tena, kujenga maisha yako kwa mambo fulani tena. There is going to be a rebuilding again. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Psalms 127 verse 1. Rebuilding is found in, of course, where we have read, and now I want us to advance rebuilding. What will be happening? Psalms 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, they labor in vain, those who build it. Mungu mwenyewe atakuwa anatusaidia kujenga vitu ambavyo vilikuwa vimeporomoka, ambavyo vilikuwa chini. Mungu mwenyewe majira haya ya restoration atakuwa anatusaidia kujenga tena. Bwana Yesu asifiwe. Unless the Lord builds, them that labor and work, they shall do it in vain. This is what it means. Already watu wakijenga wanajenga, lakini ni Mungu wasaidia kujenga kile wanajenga. Kama kutakuwa na outcome ya biashara, itakuwa ni biashara ambayo Mungu amesaidia kujenga. Wale wanaijenga wanasaidiwa na Mungu, na ndio sababu tunasoma unless the Lord builds, them that labor. Mungu anajenga, sisi tunaweka kazi, tunafanya kazi na inajengeka kwa sababu Mungu anatujengea. May the Lord help you this season to see where to start and begin to labor, begin to work, begin to build something
that was in shambles. Because this is one aspect of restoration in this season. Mungu anatusaidia kujenga tena. Amen. And this is the catch. The catch is this. Unapojenga kutoka sasa, your labor shall not be in vain. Au kusikia? Unapojenga vitu kutoka sasa, your labor shall not be in vain. Kuna wakati watu wanajenga vitu na anafanya kazi bure, asione matunda. This season of restoration, wakati utakuwa unajenga kitu, jenga na imani. Jenga ukijua kwamba Mungu analinda kazi yako na anaifanya ilete matunda. It is not going to be in vain. I cancel every spirit of fruitless labor in the name of Jesus, and I declare productivity. Whatever that you labor for, whatever target you pursue, may you get it in Jesus' name. May you be restored by the new target that you will be pursuing. May you see the target come to pass in Jesus' name. Amen. You know, I am here to speak, and this is what the Bible says. Isaiah 3 verse 10. Tell the righteous. The servant of God is told, tell the righteous. Isaiah chapter 3 verse 10. Tell the righteous, as they go into building, rebuilding what was destroyed, for them to see restoration, say to the righteous, I came to say to the righteous, it shall be well with you. You shall eat the fruit of your labor in the name of Jesus. It shall be well with you. I'm told to just say to the righteous, hata kama uko wapi, hata kama unatazama lini, I have come to say to the righteous, it shall be well with you. You shall eat the fruit of your labor in the name of Jesus. Don't fear working on whatever you are working on. Just proceed. You shall eat the fruit of your labor in the name of Jesus. If you believe it, say amen. Number 2, what shall be happening? Number 2, what shall be happening? Verse 19, Jeremiah 30:19. This is what it says. 19, please. Are you there? Then out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry. That is one of the things that will be happening. Out of wale watu wameumia, wamengoja Mungu sana, wanangojea restoration, kutakuwa na kushukuru. Can I tell you something? Hautakuwa unashukuru bure. You know, the other part says, the voice of those who make merry, the voice of those who celebrate. This is the point. There shall be celebration. There shall be celebration as we go forward, because the season of restoration imeanza. There shall be celebration. And you know what? Kama unataka kuona restoration, I want you to take notice of verse 19a, and I get to understand what I am saying. Out of the people, wale wamengojea Mungu sana, wakati huu na majira haya, wataanza kushukuru Mungu, wataanza kutoa shukrani, wataanza kutoa sauti ya celebration. Celebration shall be their next phase. I declare celebration over your life. I declare change of seasons. May you celebrate something this season of restoration in the name of Jesus. Why do people celebrate? They celebrate because something has happened. Bwana Yesu asifiwe.
I came to raise your faith. Hata kama ujui itafanyika aje, I want you to focus on celebrating something. You will celebrate something this season. Angaza macho yako kwa hiyo hali ya kucelebrate kitu, kwa sababu najua Mungu atatuwezesha kucelebrate kitu na Mungu atatukuzwa. Can I show you something? I want to give you one reason why you should expect to celebrate. Psalms chapter 126 verse 1 and 2. The reason why we are supposed to expect to celebrate. Look at Psalms 126 verse 1. Look at this. When the Lord brought back the captivity of Zion, when the Lord overturned, there's a version that says, Bwana alipoiondoa hiyo nira ya kushikwa mateka. We were like men who dream. It was like a dream when the Lord visited and took away our captivity. May this be your testimony, that you will say what happened was like a dream. When the Lord came to your case, may it be like a dream. A dream inamaanisha ni kama kitu ambacho kimefanyika haraka sana, na ni kitu kikubwa, hata ni kama uamini macho yako. That is what happened for the Israelites when the Lord turned again their captivity. In Psalms 126 verse 2. Look at verse 2. That is verse 1. Look at verse 2. Angalia verse 2. At that time we laughed a lot. This is celebration. Unafanyiwa kitu mpaka unaanza kucheka, au kwa unacheka unaanza kucheka. Tunatangaza vicheko zinarejea kwa nyumba zetu. Pale umekuwa ukilala na unamwaga machozi kwenye pilo, may laughter come and replace that season. May you laugh again in the name of Jesus. May you shout for joy. May you shout for happiness. May you show up in a celebration mood in Jesus' name. We shouted because we were so happy. People in other countries, watu waliowaona, said to each other, the Lord has done great things for them. This is what is going to happen. For you to celebrate, the Lord will do great things for you, and that will be a restoration. It will be in the spirit of restoration. The Lord will do great things for you. I prophesy over your life. May the Lord do great things for us, for you, in Jesus' name. Say amen. Hiyo inakupatia majira mapya. The Lord is blessed. The Lord is exalted when he does that. The great things. Vitu ambavyo sio vya kawaida ndio Mungu anafanya majira haya. Wacha kukaa ukisema mimi nimekaa nikangoja miaka mingi. Aliyengojea miaka 38, siku Yesu alikuja, hakufuata ile protocol ambayo ilikuwa inafuatwa. Protocol ilikuwa kwamba malaika akitibua maji, kuna kuja mtu anamsukuma ndani, anamwambia ingia ndio upone. Ndiye nia kwa idhanjwa likayunova. Sasa Yesu alipokuja hakufuata utaratibu, kulikuwa na change of protocol, na Yesu akamwambia amuka, umepona. May that be your testimony. Utasema mimi si kuona protocol mingi zimefuatwa. Yesu aliingia kwa hiyo kesi, na nikaitwa, nikapigiwa simu, nikaitwa hapa na nikapata barua, nikapata kuona ushindi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. May these great things happen for us, for somebody
this season in the name of Jesus. I'm giving you a reason to believe God. Unapoomba mwambie Mungu, nitendee makuu wakati huu, nitendee mambo ambayo yatakaa kama ndoto, watu washuhudie, wasema kweli Mungu ametendea hawa watu, huyu dada, huyu baba amemtendea makuu. Amen. Number 3, Jeremiah 30:19. I want you to see this. Jeremiah 30:19 NLT inasema, and I will multiply you, and you shall not be few. That is what it says. Nitawajumuisha, ni kujumuishwa, multiplication. I will multiply my people, and they shall not be few, and I will make them great. That is the first part. Number 2, anasema, I will make, please NKJV, I will glorify my people, they shall not be small again. Hiyo itakuwa number 4. Wacha niende number 3. There shall be multiplication. Hii season ya restoration, there shall be multiplication. Mungu anasema yeye mwenyewe atakuwa ana multiply watu. May you be among the people that will be multiplied this season. Believe God for a multiplication. I will explain what it means to be multiplied. God is in the business of multiplying people this season of restoration. What is multiplication? Multiplication means to be increased in number, to be increased in dominance, kuongezeka, ambao sio tu kujumuishwa, ni kuongezeka mpaka ukawa mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Dominance. Dominance inamaanisha kama uko mahali watu wa ukianza kuangalia, for example, in a certain hall, the dominating group is the group that is more. If it is ladies and gentlemen, and ladies are 90 and the men are 10, then the ladies have dominated, they are multiplied. Bwana Yesu asifiwe. I have a revelation tonight. Mtu akikuwa multiplied, anakuanga amepewa sauti. Haujasikia? Mtu akikuwa multiplied, anakuanga amepewa sauti. Ndio sababu unasikia wakati tumeenda kura, politicians wanatafuta kura nyingi kwa sababu wanatafuta sauti. Yule ambaye ako na kura nyingi anakuwa na sauti, anapata cheti, anasimama, anaongea kwa niaba ya watu 290,000 kwa sababu Mungu amemultiply. I am seeing a new grace, a grace of multiplication, where people will receive back their voice. Alikuwa amepoteza sauti, anapokea sauti yake kwa sababu Mungu anamjumuisha, Mungu anamultiply. May the Lord give you your voice. May your voice be restored in the name of Jesus. If you believe it, say amen. Ni kwa sababu ya hiyo sauti watu utawala. Watu utawala kwa sababu ya hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu utawala. You know, I remembered something. Kitu cha kwanza Mungu aliambia binadamu, Genesis 1:28, alimwambia, I bless you, I bless you that you may multiply and increase and subdue and take dominion.
What it means is, Adam, I have given you a voice. You are going to rule. Even the animals, you are going to rule over the birds of the air, over the fish of the sea. You are going to have a voice over them. Ndio sababu Adam alipoziita majina, hiyo majina ilikaa. Hata Mungu mwenyewe alikuja kukaa akiziita hizo majina, kwa sababu huyu binadamu alikuwa amebarikiwa akapewa sauti. Wewe unajua sauti ni kitu cha juu sana. That is the blessing a child of God is given. Na wakati wa restoration, sauti inarejeshwa. Sauti ya ushindi, sauti ya utawala, sauti ya kutamalaki, kutawala juu ya vitu. Kanza haita kutawala. Hautakuwa unasema mimi kalaandiwa na kanga ninasikia nyika walukai. Wengine wanampaka sauti inakuwa ni sauti ya kitu kingine. Anasema mimi huu ugonjwa wangu, mimi hii hali yangu. Kutoka leo pokea sauti ya kutawala juu ya kila sauti nyingine ambayo imekuwa juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Kama ni kitu uliitwa, sasa unapokea sauti ya kukitawala in the name of Jesus. How do you get there? How do you get multiplied? This is the way to get multiplied. Genesis 13 verse 14 inasema hivi. Abraham akaambiwa na Mungu, look as far as your eyes can see. 14 inasema, lift up your eyes now. Look from the place where you are, north, south, east, and the west. 15, verse 15, Genesis 13. As far, anasema, nitafutie version inasema possess. Possess, you will possess as far as you can see. For as far as you can see, you shall possess. You shall dominate. As far as you can see, I will give you that land to possess. To see is to have a revelation. If you want to be multiplied, kama unataka kupokea sauti juu ya vitu na hali, amini Mungu akupatie ufunuo. Kama umeshika hiyo sema amen. Kuja kanisani na njaa ya ufunuo. Omba ukitamani ufunuo. Soma neno ukitamani ufunuo. You will get to see you will see your possession, and you will have a voice over your possession. If you get it, say amen. That's the last one for now. Jeremiah 30:19 inasema, and I will glorify you, and you shall not be small again. Jeremiah 30:19. I will glorify you. I will give you honor. So the point is, we shall be glorified. This season, we shall be glorified. Sisi tutatukuzwa. What does it mean? To be glorified is to be given influence and importance. Mungu anakufanya uanze kuwa wa maana. May God glorify you in Jesus' name. Kama umepokea sema amen. God will be glorifying people this season of restoration. And I will give you one scripture how it will be done. Njia ya vile hii kitu itafanyika. Isaiah 55 verse 4 inasema kwamba God anasema mimi nitafanya watu waaminike
Yaani mahali ulikuwa hauonekani kama mtu, Mungu anakufanya authority ya aina fulani, anakufanya uaminike. This is what the Bible says. Indeed, I have given him as a witness to the people. Mtu shahidi ni mtu anaaminika. God will be restoring trust. Watu ambao wako wanaaminika watakuwa wanapokea kuaminika tena, and they will be witnesses. Witnesses. Verse 5. Look at what it says, verse 5 in please let NKJV tu ndio nimalizie hapa. Inasema hivi. NKJV please. Ukiwa umepewa kuaminika, you shall call a nation you do not know. Hey, hey, hey. You shall call a nation. Unaweza kufanya biashara in a strange land na ukafaulu, kama Mungu amekuglorify, amekupatia kuaminika. Nataka utoke hapa na kitu kwa neema ya Mungu. You shall call a nation you do not know, a stranger, and that nation will run to you, because the Lord your God has glorified you. Mungu anaweza kukupatia trust na watu ambao hamjazaliwa eneo moja, ni tribe nyingine, ni ngozi nyeupe na wewe ni ngozi nyingine. God can give you trust. I speak a new trust upon business people. I speak a new trust upon people today. That trust will be a source of glorification that will make them restored in the name of Jesus. I might not know whom I am speaking to, but receive a new trust. Become a witness. Become an authority in that particular field, in what you have been doing and not succeeding. Begin to succeed as people come, as influence comes. In the name of Jesus, I declare influence with the strange people. Influence with the strangers is our portion. In the name of Jesus, I declare influence with the strangers is your portion. In the name of Jesus. Amen. May the Lord bless you. Allow me to conclude from there. May the Lord do you good. May the Lord lift you. May the Lord restore you. If you are watching from far, I request us to connect with that grace by an offering. You can send an offering in the numbers that are given on the screen. Those that are here, just get your offering and open your mouth. As I pray, you need to claim something in the name of Jesus, because I will pray and we will give our offerings in the name of Jesus. Get your offering. Get your offering in the name of Jesus. Makadalabayata, Yesialabagato, Iria Makatosa, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, thank you for this season. Thank you for the season of restoration. Your word gives us understanding on what you are doing this season. As we give this offering, we are, number one, grateful. Number two, we are grateful because of the revelation you are giving us on what you are doing. Help us to receive what you are doing this season. Help us to rebuild. Help us to be glorified. Help us to be multiplied. Help us to celebrate this season of restoration as it becomes part and parcel of us. In Jesus' name, we pray and we say, Amen. You can bring your offering up mbele, and the Lord will bless you.